Hello guys, how are you doing? So guys, today I'm gonna explain you differences between a little and little. For instance, I have a little time, I have little time. Look, the same. So what's the difference? A little has positive meaning. It means I have enough time to do something. Little has negative meaning. It means I don't have time to do something. For instance, I have a little time to finish my lesson and I can continue. It means I can continue and I have time. But if I say I have little time to finish my lesson, it means I don't have enough time and I can't continue. То есть, как я говорила ранее, a little имеет позитивную форму, и мы можем, у нас достаточно времени, то есть продолжить урок. Да? Если я использую little просто без то это имеет негативное значение, и у меня нет достаточного количества времени, чтобы продолжать далее урок. Да? То есть на этом я заканчиваю свой урок. So the same with a few and few. То есть то же самое, да, с a few и few. A few, for example, I have a few apples to make an apple pie. Это означает, что я могу сделать пирог, да, яблочный, потому что у меня достаточное количество есть яблока. If I say I have few apples, это означает, что у меня нет достаточного количества яблок.